Hello children, I am your teacher, Sir Jeffrey P. Salcedo for the section Grade 6 Humility, and I am glad to be your teacher. So, since we are on the module 2, I will be going to provide some discussion regarding sa topic sa atong subject, no? So, ang akong subject na gihandulan is ang English, TLE, and ESP. So, for this time, I will be discussing the English subject first, since this is the first subject sa Monday morning. So, nanata sa quarter 1 module 2, which talks about sound devices and figurative language. So sa lesson 1, ang topic is tone, mood, and purpose of the author. So, pagkahuman ani nga lesson, makatuon mo og define tone, mood, and purpose of the author. The second one is makatuon pug mo determine the tone, mood, and purpose of author. And the last one is you will going to appreciate the use of tone, mood, and purpose of the author in writing poems. Okay, so let's proceed. Let's discuss all about the tone, mood, and purpose of the author. So first, we will start with tone. What is tone? Kung saan ang tone sa usa ka composition or literary piece ng imong buhaton or imong sulaton, saan ang tone? Ha? Any idea? Okay, na sa module, you can read that one. So here, ang tone or mauna siya ang attitude of the writer towards a subject or an audience. So the manner in which a writer approaches its theme and subject is the tone. So meaning to say, kung mayroong tag-tone sa usa ka composition, mauna siya ang attitude. So makita nato na siya sa iyang sinlat kay ngano tungod sa iyang mga words na gigamit sa usa ka composition, kung story ba kana siya or poem or any other literary piece. So may bala nato na siya kay magdepend man na sa mga words na gigamit sa author. So ang tone muna siya ang attitude. Ma-associate nato ang tone sa attitude or the manner on which the writer approaches its theme and subject. Mauna siya ang tone. So ang tone pwede na siya mahimong formal. Formal ang tonada sa imong composition. Informal, pwede po informal. Ano informal? Because you use words that is sometimes we use sarcastic words or any words that is informal sa imong composition. Pwede po siya serious, pwede po siya comics nga composition, sad and cheerful, or it may be any other existing attitude. So mao na siya ang tone. So pwede formal, informal, so nadia naka-state. And then, example. Okay, let's proceed to example. So, consider the following examples of tone. Okay, we have two examples here. And let us identify kung say tone aning mga statement. First one is, I want to ask the authorities what is the big deal. Why do they not control the epidemic? It is eating up lives like a monster. Okay. The second one is, I want to draw the attention of the appropriate authorities toward damage caused by the epidemic. If steps are not taken to curb it, it will further injure our community. So based sa duha ka example yan, number 1 and number 2, what have you observed? So, what have you observed? So kanang duha ka statement diya, murag pareho ra sila og theme. Pareho sila og subject, which is all about asking question regarding sa epidemic, di ba? So the theme of both tone examples is the same. The only way we can differentiate between them is their separate tone. So lahi ang tunada sa number 1, lahi pod ang tunada sa number 2. The tone in the first example is casual or informal. Ano na casual or informal man siya? Because of sa mga words na igamit. Diba? Sa last part sa statement na ano yung nakabutang monster. O, diba if ever mag-formal deliver ka sa imong speech or any statement, dapat mag-use ka og mga pleasant words. Diba?
So dinhi may informal siya because of the words na gipanggamit. So ang tone ani is informal. While the second one is, as what have you observed, very specific and very ang pag-question niya is, or ang pag-state niya sa iyahang statement is formal kaayo. So imo ni siya ang number 2 is ang iyang tone is formal. Okay, nasabtan? So ang tone talks about the attitude of the writer towards the subject. So mao na siya ang tone. Okay, nasabtan mga bata? Okay, very good. So next is we will going to proceed all about the mood. Unsa man pud ng mood sa usa ka composition or sa literary piece or kaning mood is a literary element that evokes certain feelings. Kung ang tone ganina ma-associate nimo siya sa attitude sa author, dinhi pod sa mood ma-associate nimo siya sa certain feelings or vibes in readers through words and descriptions. It creates an emotional situation that surrounds the reader. So kani siya feelings ta pod ang gisgutan nani or emotional situation. So mo na diha ang naa sa mood. So ang mood pwede ang composition nimo, ang mood sa imong composition is somewhat like cheerful, romantic, calm, kalma, peace, di ba? Kalma lang tayo. Romantic, full of love. Angry or full of anger, di ba? It depends also sa mga gigamit na words din ha sa imong composition. Kung ikaw ang writer, kung ikaw ang mag-compose sa imong literary piece or story or a poem, so ang depende na sa imong mood, kung sa imong mood ana nga adlaw, di ba? You can create a composition. It depends on the mood of the day. Diba? If you are happy, so you can create a composition nga happy ang imong composition. Why? Because you are happy today. It talks about your feelings. Diba? So hopeful, fearful, tense, and lonely, or any other feelings. Okay, just like that. So that is what we call mood. So ang mood is it evokes certain feelings or vibes in readers through words and descriptions. Okay. So, example sa mood. Okay. We have here example. The river reflecting the clear blue of the sky glistened and sparkled as it flows noiselessly on. That is from Pickwick Papers by Charles Dickens. It is a novel. So there, based sa statement, tanawan, ang mga gamit na words, we have clear blue sky. Okay. Noiselessness. Kung makaingon tag noiselessness, so walay, or noiselessly, so kung makaingon ta nga, wala dahil noise, so mingaw. So, unsa man natong mood na if mingaw? So, the author creates a calm and peaceful mood. So, meaning to say, kaya sa nga statement or example, calm din siya ang mood ani. So ang mood sa writer ani is kalma siya ug peaceful ang iyahang mood in his novel. Kay novel man ni siya ginagawa lang tagline. The depiction of idyllic scenery imparts a serene and non-violent mood to the readers. Okay, importante gyapon ni sa ang mood sa atong mga reader. Ano man, it attracts the reader. For example, happy ang mood sa imong composition, so matanawon pod nimo ang gabasa iyang facial expression, so happy pud siya nga gabasa. So it's just like that. So the last one is we have the author's purpose. Magsulat ta na gitay purpose para asa ang atong isulat or atong i-compose, di ba? Na maginay purpose. We are writing because it has a purpose. So if you are the author, so you have the purpose. Is the reason an author decides to write about a specific topic. Then once a topic is selected, the author must decide whether his purpose for writing is to inform, persuade, entertain, or explain his ideas to the reader. So, sa author's purpose di ay, mo na siya imong reason. Ngano imo ni siyang gisulat? Para asa din ni siya? Para ba ni siya mag-inform ka, mangatag og information? Para ba ni siya mag-persuade ka? Para ba ni siya mag-entertain ka or maghatag og lingaw?
para ba ni siya mag-explain ka regarding sa issue, or para po ni sa imong mga ideas na imong i-share sa mga reader. Okay, just like that. For example, so examples of text that are written to entertain. So natay mga text na written to entertain the reader. So mo siya ang purpose ani, ang purpose sa author is to entertain, like stories, poems, dramas, song, di ba? If we are reading stories, it entertains us. If we're reading poems or poems, it entertains us also. Mga drama, mga kanta, di ba? Maka-entertain sa ato, makataglingaw. And then another one is example of text that are written to inform. So, unsa nag-inform? Nagatag og impormasyon. So, unsa ni siya nga mga text or written text? Mo na siya expository essays or articles. Kana mga nasa mga newspaper, nasa mga books, o kana mo na siya, that is to inform. Instruction or direction, o mo na siya, encyclopedias or other reference text. So, mo na siya ang example of text that are written to inform. Mo na siya ang author's purpose po niya. Mo na po niyang purpose sa author pag inform. Mo na siya nga mga writings, mga books na yun na. And then, the next one is written to persuade the reader. So, example ana is mga advertisement, campaign speeches, persuasive letters or notes. Okay, marag makahatag o makaengganyo, di ba? Those are author's purposes. And now, sa inyong module, you will going to answer activities there. So there are activities that you will going to answer. So the first part is katong sa what's new. So muna sa inyong answer sa inyong ansiran dito sa inyong answer sheet. And kindly write your name, the section, and also the subject, and also part sa module kung unsa inyong giansiran diya sa inyong answer sheet. Kaya sometimes malimtan ninyo dili may maka-identify kung unsa ni sa nga mga answer nga activity. So i-label gina sa, for example, what's new na nga activity, butangan nyo dito sa papel nyo what's new, ay di mo mag-number, magdiretso og answer. Then answeran po ninyo ang what can I do sa lesson 1, and the last one is the assessment. So don't forget to answer the assessment because importante ang assessment. Okay? So that would be all for this lesson 1, and hope you get my point and you got my discussion, and hope it helps you a lot. So study well, ano man ang batang magtuon makalampos kung unsay inyong pangandoy sa inyong kinabuhi. So sorry, but in this time of pandemic, we are not there to discuss the lesson face to face. I hope you understand that, and hope actually the teachers miss you a lot because we are used to, di ba, magtudo ang teacher na ginang bata sa school. Mingaw po biya mi sa eskwelahan na kamera ang nadato ng tikaw-tikaw, even though we are busy printing sa modules, but then naalad na gid mi nga nay mga bata man good. So antos lang takaron together with your mama and papa there sa inyong balay, and also inyong mga guardian kung walay parents, and hopefully dili lang ta magpatigahi og ulo sa atong mga guardian og parents, no, nga magtuman ta sa atong gusto. Kindly listen to them, kay ngano ang sila magyud ang maka-assist sa inyo diya sa inyong panimalay. Okay? So, maayong buntag sa iyong tanan, and daghang salamat. Bye! Thank you for watching.